এখন আসছে টিনিয়া কোলাই নিয়ে। আমরা এটা আগে পড়ছি যে কোথায় আসলে থাকে কি কি আছে। তো এখানে যে পার্টটা আসবে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ দ্য টেনিয়া কোলাই। টেনিয়া কোলাইয়ের ইম্পর্টেন্সটা কি? প্রডিউস হস্টেশন অফ দ্য সিকাম and colon, thus helping peristalsis. It helps in peristalsis. It serves as a guide for identification of vermiform appendix due to all the Taenia coli converge towards the base of the appendix. স্টোমোডিয়াম তাহলে কি? স্টোমোডিয়াম হচ্ছে একটা ডিপ্রেশন কোথায়? বিটুইন দি ব্রেন এন্ড পেরিকার্ডিয়াম ইন এন এমব্রায়ো। তো পেরিকার্ডিয়াম এবং যে ইটা আছে, তাহলে আমাদের মানে ডিপ্রেশন, এটা স্টোমোডিয়াম হচ্ছে ডিপ্রেশন যেটা হচ্ছে ব্রেন এবং হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম ইন এমব্রায়ো, এই যেটা মাঝখানে থাকতেছে, এবং ইজ দ্য প্রিকারসর অফ মাউথ অ্যান্ড anterior lobe of the pituitary gland. So structure take is sternum is lined by ectoderm and is separated from the anterior end of the foregut by the buccopharyngeal membrane. তো আমরা যদি দেখি, তো এই যে বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল যে মেমব্রেন আছে, বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল মেমব্রেন দিয়ে হচ্ছে এটা ফোরগার্ড থেকে পৃথক থাকতেছে। আর এর ডেরিভেটিভস কি? দ্য মাউথ ইজ ডেভেলপড পার্টলি ফ্রম দ্য স্টোমোডিয়াম। স্টোমোডিয়াম থেকে পার্টলি আসতেছে আমাদের মাউথ, এন্ড পার্টলি ফ্রম দ্য ফ্লোর অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র পোর্শন অফ ফোরগার্ড। ফোরগার্ডের অ্যান্টেরিয়র পোর্শনের ফ্লোর থেকে আসতেছে। লিপস, টিথ, গামস আর ফর্মড ফ্রম দ্য ওয়ালস অফ স্টোমোডিয়াম। তারপর আমাদের লিপস, টিথ এবং গামস যে আছে এটা হচ্ছে স্টোমোডিয়ামের ওয়ালস থেকে আসে। এরপর হচ্ছে প্রোক্টোডিয়াম। প্রোক্টোডিয়ামটা কি? এটা হচ্ছে ব্যাক এক্টোডার্মাল পার্ট অফ দ্য অফ এন এলিমেন্টারি ক্যানেল। এলিমেন্টারি ক্যানেলের ব্যাক যে এক্টোডার্মাল পার্টটা আছে সেটা বলা হচ্ছে প্রোক্টোডিয়াম। তো এটা হচ্ছে ক্রিয়েটেড ডিউরিং এমব্রায়োজেনেসিস বাই ফোল্ডিং অফ দ্য আউটার বডি ওয়াল। আউটার বডি ওয়াল যে আছে, আউটার বডি ওয়ালের ফোল্ডিং এর কারণে হচ্ছে আমাদের এটা ক্রিয়েটেড হইতেছে। এখন সিকাম। সিকাম জিনিসটা কি? সিকাম হচ্ছে লার্জ ব্লাইন্ড স্যাক। সিকাম কি? সিকাম হচ্ছে একটা লার্জ ব্লাইন্ড স্যাক ফর্মিং দি কমেন্সমেন্ট অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন। এটা দোকান, এটা হচ্ছে বোর্ড কোশ্চেন, এটা হচ্ছে
Name the various position of vermiform appendix. Draw and uh, label vermiform appendix showing its different positions. তো এগুলো হচ্ছে করতে হবে। তো আসি আস্তে আস্তে। প্রথম হচ্ছে vermiform appendix কি? এটা একটা ন্যারো ওর্ম লাইক টিবুলার diverticulum arising from the posterior middle wall of the cecum, about 2 centimeters below the ileocecal junction, and is suspended by a peritoneal fold known as mesoappendix. So narrow worm-like tubular diverticulum. Narrow worm-like tubular diverticulum arising from the posterior middle wall of the cecum, about 2 centimeters below the ileocecal junction, and is suspended by a peritoneal fold known as mesoappendix. And length varies from 2 to 20 centimeter, average 9 centimeter. And diameter কত about 5 মিলিমিটার। প্রেজেন্টিং পার্টস গুলো অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে বেজ আছে, বডি আছে, টিপ আছে এবং হচ্ছে মেস অ্যাপেন্ডিক্স আছে। তো 2 থেকে 20 সেন্টিমিটার, এভারেজ 9 সেন্টিমিটার, এর ডায়ামিটার হচ্ছে 5 মিলিমিটার। এখন পজিশনস অফ টাইপস, পজিশন অর টাইপস অফ অ্যাপেন্ডিক্স। পজিশন টাইপস অফ অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে আহ, এটা হচ্ছে ছোট। প্রথম হচ্ছে রেট্রোসিকাল বা রেট্রোকোলিক। তো রেট্রোসিকাল এন্ড রেট্রোকোলিক, ইট ইজ দ্য কমনেস্ট টাইপ এন্ড ইজ প্রেজেন্ট in more than 60% cases. The appendix lies behind the colon. So আমাদের ছবি এখন সময় behind the colon দেখাইতে হবে। The appendix descends into the sorry behind the colon or cecum. এরপর হচ্ছে pelvic type। pelvic type হচ্ছে এটা হচ্ছে 12 o'clock রেট্রোকোলিক। আর pelvic type এটা হচ্ছে 4 o'clock। 4 o'clock, it is the second commonest position, presents in more than 30% cases. The appendix 60-30, 60-30, 2, 1 to 2, and very rare. 60-30, 2, 1 to 2, rare. সিক্সটি থার্টি এবং হচ্ছে টু এবং ওয়ান টু টু। তাহলে হচ্ছে রেট্রোকোলিক যেটা আছে এটা হচ্ছে কমনেস্ট টাইপ। তারপর পেলভিক যেটা আছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড। পেলভিক যেটা আছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড, সেকেন্ড মোস্ট কমন টাইপ। এটা হচ্ছে 4 o'clock। এটা হচ্ছে 4 o'clock। 4 o'clock, 4 o'clock যেটা আছে সেটা the presence in more than 30% cases and appendix descends into the pelvis. তারপর হচ্ছে সাবসিকাল অ্যান্ড প্যারাকোলিক। সাবসিকাল অ্যান্ড প্যারাকোলিক। সাবসিকাল, সাবসিকাল অ্যান্ড প্যারাকোলিক। সাবসিকাল এটা হচ্ছে প্যারাকোলিক। প্যারাকোলিক হচ্ছে 11 o'clock। এটা হচ্ছে appendix lies below the cecum, lies below the cecum, and tip ascends by the side. Tip ascends by the side of the colon. It is about 2%. Now, splenic type. It is of pre-ileal and post-ileal. The appendix lies in front or behind the terminal ileum, and present in about 1 to 2% cases. It may be pre-ileal, appendix lies in front of ileum, and post-ileal, appendix lies behind the ileum. Now, promontoric type. Promontoric type or mid-inguinal promontoric. Sorry, promontoric type is 3 o'clock. 3 o'clock, less than 1%, very rare. Tip is directed horizontally towards sacral promontory. So there is, this is therefore it is known as like that. And now there is also mid-inguinal 6 o'clock position, 2%. Now where it develops from the lower narrow part of cecal diverticulum. সিকাল ডায়াবেটিকুলাম যে আছে, সিকাল ডায়াবেটিকুলামের লোয়ার ন্যারো পার্ট থেকে এটা হচ্ছে অ্যারাইজ করে from the distal limb of the U-shaped loop of primitive midgut. Clinical importance of inflammation of the appendix is called appendicitis, which results in severe pain, often felt first around the umbilicus and then settles in right iliac fossa. So inflammation of the appendix কেমন বলতে হচ্ছে appendicitis. There is a results in which results in severe pain, often felt first around umbilicus, then settles in the right iliac fossa. Umbilicus to the right iliac fossa. And the pre-ileal variety is most dangerous because inflammation from the appendix spreads to the general peritoneal cavity. Spread of inflammation to the general peritoneal cavity. Therefore, it is very dangerous. Give the surgical guide for tracing the vermiform appendix. জানি এটা। Now, blood supply and nerve supply of the vermiform appendix. Blood supply, nerve supply.
তো এটা হচ্ছে সাপ্লাইড হবে কি দিয়ে, এই ছবিটাই। তো এটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারিতে সাপ্লাইড হবে। It will be supplied by it is supplied by appendicular artery, which is a branch of inferior division of the ileocholic artery, which is the branch of ileocholic artery, which is the branch of superior mesenteric artery. Venous drainage. Vein corresponds to the arteries and drains into the superior mesenteric vein. Superior mesenteric vein. Sympathetic T9 to T10 segments of the spinal cord through celiac plexus, and parasympathetic derived from both vagus nerve. Importance of blood supply of vermiform appendix. The appendicular artery is said to be an end artery. Appendicular artery is said to be an end artery, and the tip is least vascular, so that in obstruction of the artery, gangrenous change is observed in the tip. সো এটা হচ্ছে এন্ড আর্টারি এবং সবচেয়ে লিস্ট ভাস্কুলার থাকে আমাদের টিপস। যখন হচ্ছে অবস্ট্রাকশন হবে তখন গ্যানগ্রিনোস চেঞ্জ হয় টিপে। এখন হচ্ছে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ অফ দ্য ভার্মফ্রি। Write down the lymphatic drainage of the vermiform appendix and the histological structure of appendix. The lymphatic drains to the supramesenteric lymph nodes via supramesenteric lymph nodes via ileocholic node. এবং এর histological structure কি from outward to inwards, from, from outwards to inwards। এটা হচ্ছে সেরাস কোর থাকে প্রথমে, তারপর থাকবে হচ্ছে আমাদের মাসকুলার কোর, তারপর সাবমিকাস কোর, তারপর হচ্ছে আমাদের মিকাস মেমব্রেন। তো সেরাস কোর যেটা সেটা হচ্ছে derived from the peritoneum and cover the entire tube except the border where the mesoappendix is attached। এই mesoappendix attachment বাদ দিয়ে সবটুকু হচ্ছে আমাদের পেরিটোনিয়ামে কভার থাকে। এখন এবং তারপর এখন তাহলে কনসিস্ট অফ মাসকুলার কোট। মাসকুলার কোট হচ্ছে কি আউটার লংজার ইনার সার্কুলার লেয়ার অফ স্মুথ মাসেল। সাবমিকস কোট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি লুজ এরিউলার টিস্যু বা কানেক্টিভ টিস্যু আর নিউমারাস লিম্ফেটিক ফলিকলস থাকে। তারপর হচ্ছে কি, তারপর হচ্ছে আমাদের মিকাস মেমব্রেন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি মিকাস মেমব্রেন। মিকাস মেমব্রেন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি কনসিস্ট অফ আউটার টু ইনওয়ার্ডস মাসকুলার মিকাস ল্যামিনার প্রোপিয়াম সারফেস এপিথেলিয়াম। এখানে যেটা মানে বেশি ইয়ে আর কি পিকুলিয়ার সেটা হচ্ছে কি নিউমারাস লিম্ফেটিক ফলিকলস থাকে সাবমিকাস কোটে। তো মিকাস মেমব্রেন যেটা আছে মিকাস মেমব্রেন মিকাস মেমব্রেন যেটা আছে the surface is lined by central column epithelium, numerous goblet cells থাকে, occasional enterochromatin cells থাকে and devoid of villi থাকে। এখন হোয়াট ইজ অ্যাবডোমিনাল টনসিল এবং অ্যাবডোমিনাল টনসিল কেন বলা হয়? কারণ অ্যাবডোমিনাল টনসিল হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সাবমিকাস কোট অফ অ্যাপেন্ডিক্স কন্টেইনস সাবমিকাস কোট যে আছে অফ অ্যাপেন্ডিক্স এটা কি করে কন্টেইনস নিউমারাস লিম্ফেটিক ফলিকলস which is a source of lymphocytes and strengthen the immunity of the body like the tonsil, so it is called the abdominal tonsil. And what is McBurney's point? McBurney's point কাকে বলে? It is represented by a point at the junction of medial two third and lateral one third of a line. It is represented by a point, এটা একটা পয়েন্ট। ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট হচ্ছে একটা পয়েন্ট, ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট হচ্ছে একটা পয়েন্ট। এটা এটা কি junction of the junction of the medial two third and lateral one third of a line extending from the umbilicus to the right anterior iliac spine, right anterior to the iliac spine. It corresponds roughly to the position of the base of the appendix. Base of the appendix যেটা আছে তার সাথে হচ্ছে এটা correspond করে। বেজ অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স যেটা আছে সরি এখানে যে মানে বেজ অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে এখানে correspond করে। ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স থেকে the point indicates maximum tenderness in appendicitis. এটা maximum tenderness site in the appendicitis. Examination of a case of acute appendicitis reveals following signs. অ্যাকিউট appendicitis হলে হচ্ছে আমরা এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল সাইন্স গুলো পাবো। হাইপার প্যারাস্থেসিয়া ইন দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা। রাইট ইলিয়াক ফসা যে আছে সেখানে হাইপার প্যারাস্থেসিয়া হয়। ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট হচ্ছে টেন্ডারনেস থাকে। তারপর হচ্ছে কি হয় মাসেল গার্ড এন্ড রিবাউন্ড টেন্ডারনেস থাকে ওভার দ্য অ্যাপেন্ডিক্স। তো মাসেল গার্ড থাকে অ্যাপেন্ডিক্স এবং রিবাউন্ড টেন্ডারনেস থাকে ওভার দ্য অ্যাপেন্ডিক্স এবং ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে আমরা টেন্ডারনেস পাবো এবং রাইট লেগ ফসতে পারে হাইপার প্যারাস্থেসিয়া পাবো। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হচ্ছে ফিজিক্যাল সায়েন্স। এখন একটা কোশ্চেন আসে এক্সপ্লেইন অ্যানাটমিক্যালি এন্ড হিস্টোলজিক্যালি why pain of appendicitis first felt around the umbilicus. In acute appendicitis, pain begins around the umbilicus. Why? Because both the appendix and the umbilicus, the sensory innervation, is innervated by T10 segment of the spinal cord. This is referred pain. এখন একটা আসছে যে why appendicular pain radiated from the umbilicus to radiated from umbilicus to right iliac fossa. আহ, তাহলে পরবর্তীতে আমাদের যে umbilicus ব্যথা শুরু হয়েছিল সেটা আবার রাইট iliac fossa কেন যায়? কারণ হচ্ছে কি appendicular pain radiated from umbilicus to right iliac fossa because of the same segmental innervation T10 একই।
Is it? I don't know. Clinical importance of the vermiform appendix. Clinical importance of vermiform appendix যে আছে সেটা কি? Clinical conditions with appendix: acute appendicitis, recurrent appendicitis, appendicular lump, appendicular abscess, appendicular burst. So appendicitis আমরা জানি, recurrent appendicitis, acute recurrent appendicitis. তারপর হচ্ছে আমাদের appendicular lump, abscess, burst. তারপর হচ্ছে mucocili and diverticula of appendix, mucocili, diverticula and carcinoma of the appendix. এখন একটা কোশ্চেন আছে, gangrene is more common in inflamed appendix than inflamed gallbladder. The appendix is supplied by an appendicular artery branch of inferior division, the ileocholic artery, which is a branch of ileocholic artery, which is a branch of supramesenteric artery, which is an end artery. The tip is least vascular, so that in obstruction of the artery, gan gangrenous change is observed in the tip. On the other hand, gallbladder is supplied by cystic artery, which is divided into close to the neck of the gallbladder. Superficial branch supplies the lower surface, deep branch supplies the upper surface of the gallbladder. Due to rich vascularity, gangrene is not common in the inflamed gallbladder. Now let's talk about transverse colon. Give the artery supply and nerve supply of transverse colon on developmental ব্যাকগ্রাউন্ড। তো ব্লাড সাপ্লাই অফ ট্রান্সভার্স কোলন, তো আর্টারি সাপ্লাই যে আছে সেটা হচ্ছে কি, আমাদের আগে বুঝতে হবে ডেভেলপমেন্টাল ব্যাকগ্রাউন্ড। তো রাইট টু থার্ড অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন and left one third. Right two third of the transverse colon develops from the mid gut. Left one third of the transverse colon develops from the hind gut. তো মিড গেট যেটা আছে সেটা it is supplied by right and left branches of middle colic artery. তো এই যে আমাদের মিডল কোলিক আর্টারি যে আছে, এই মিডল কোলিক আর্টারি রাইট এন্ড লেফট ব্রাঞ্চ, রাইট এন্ড লেফট ব্রাঞ্চ দিয়ে হচ্ছে আমাদের সাপ্লাইড হবে, separate হবে, which is a branch of what, which is a branch of supramesenteric artery. এখান থেকে হচ্ছে আমাদের মিডল কোলিক আর্টারি আসে, যার হচ্ছে দুইটা ব্রাঞ্চ থাকে, রাইট এন্ড লেফট। এই রাইট এন্ড লেফট হচ্ছে রাইট টু থার্ড আমাদের সাপ্লাইড হবে। তারপর আমাদের যে লেফট ওয়ান থার্ড আছে, ডেভেলপস ফ্রম হাইন্ডগাট and is supplied by the ascending branch of left colic artery. তো লেফট কোলিক আর্টারি যে এই যে লেফট কোলিক আর্টারি এর অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চ যে আছে, অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চ দিয়ে হচ্ছে সাপ্লাইড হবে এ ব্রাঞ্চ অফ ইনফ্রিমেসেন্ট্রিক আর্টারি। এটা কি আমাদের ইনফ্রিমেসেন্ট্রিক আর্টারির ব্রাঞ্চ। এবং যেটা হচ্ছে আর্টারি অফ দ্য হাইন্ডগাট। তো ভেন ড্রেন কি হয়, তো ভেন ড্রেন ইনটু সুপিরিয়র এন্ড ইনফ্রিমেসেন্ট্রিক ভেন, যেটা রাইট টু থার্ড সেটা ইনফ্রিমেসেন্ট্রিক ভেন, যে লেফট ওয়ান থার্ড সেটা হচ্ছে ইনফ্রিমেসেন্ট্রিক ভেন, ফলোইং দ্য কোর্স অফ দ্য করেসপন্ডিং আর্টারিজ। এখন নার্ভ সাপ্লাই রাইট টু থার্ড অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন যে আছে, এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ফ্রম সুপিরিয়র প্লেক্সাস T12 টু TL1। তো তো আমাদের এটা হচ্ছে কি মানে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সিম্প্যাথিক হচ্ছে T12 to L1, আর এটা হচ্ছে কি ভেগাস, এটা হচ্ছে কি ভেগাস। আর লেফট ওয়ান থার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি L1 L2 এবং S2 S3 S4, মানে পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কিক নার্ভ। এটা হচ্ছে সুপার হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস। এখন লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ দ্য ফোরগাট, লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ দ্য ফোরগাট এটা হচ্ছে কি যে লাইনিং এপিথেলিয়াম গ্ল্যান্ডস। তো রাইট টু থার্ড এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য মিড গাট, আর লেফট ওয়ান থার্ড হচ্ছে প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য হাইন্ড গাট। আর মাসলস এন্ড কানেক্টিভ টিস্যু যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্কটিক লেয়ার অফ দ্য ল্যাটারাল পেট মেসোডার্ম। এখন এক্সপ্লেইন অ্যানাটমিক্যালি যে ট্রান্সভার্স কোলন ইজ সাপ্লাইড বাই ব্রাঞ্চেস অফ সুপিরিয়র ইনফ্লেমেশনারি আর্টারি। সেই একই কাহিনী, ডেভেলপমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে এরকম এরকম হয়, সেই কারণে সেটা হচ্ছে আর্টারি থেকে সাপ্লাইড হয়। এখন হোয়াইট ডিসেন্ডিং কোলন ইজ সাপ্লাইড বাই লেফট কোলিক আর্টারি। কেন ডিসেন্ডিং কোলন সাপ্লাইড হয়, কারণ লাইনিং এপিথেলিয়াম অফ দ্য ডিসেন্ডিং colon develops from the end of the hindgut, and the hindgut is the artery of the hindgut is the inframentic artery, which is supplied by the ascending branch of the inferior mesenteric artery. And this part of the colon is supplied by left colic artery, which is the branch of inferior mesenteric artery, which is the artery of the hindgut. এখন একটা কোশ্চেন আসে, হোয়াট ইজ ভলভুলাস অ্যান্ড হার্সপ্রাং ডিজিজ। তো একটা কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে ভলভুলাস কি এবং হচ্ছে হার্স কনজেনিটাল মেগাকোলন বা হার্স
Hirschsprung disease. Hirschsprung disease. তো ভলভুলাস এটা হচ্ছে কি when the sigmoid colon is usually long and suspended by short mesocolon. when sigmoid colon যেটা আছে এটা হচ্ছে লং হয় এবং সাসপেন্ডেড বাই শর্ট মেসোকলন হয়। তো দুইটা দুইটা কন্ডিশন, লং সিগময়েড কোলন এন্ড শর্ট মেসোকলন। It may undergo twisting which produce strangulation of its blood supply. So তখন কি হবে, টুইস্টিং হবে and strangulation of blood supply হবে। Eventually the peristalsis ceases, ফলে cessation of peristalsis, and the colon is hugely distended. This produce a variety of intestinal obstruction, ফলে কি হয়, intestinal obstruction হয় এবং এই ফেনোমেননকে বলা হইতেছে আমাদের ভলভুলাস। তারপর আমাদের যে কনজেনিটাল মেগাকোলনস, এখানে কি হয়, পোর্শন অফ কোলন রিমেইনস অ্যাজ এন অ্যাপেরিস্টালটিক। কেন? ডিউ টু কনজেনিটাল এজেনেসিস অফ নার্ভ সেলস ইন দ্য মাইন্ট্রিক এন্ড সাবমিউকাস প্লেক্সাসেস। Congenital agenesis of nerve cells in the meningeal and submucous plexuses. These produce obstruction of the large gut. তো এই আর্টিস্ট আপনার ছবিটা এখানে জাস্ট এটা আসে না তেমন। এখন দেখতাম দেখতাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
অনেক